Assalamu alaikum and welcome again to ChadNass TV. I'm so happy to talk to you and study this lesson today, which concerns relative pronouns. I know that many students may consider this as easy, for example, and they may say that everybody knows how to use these relative pronouns. But we have to pay attention to the use of some of these relative pronouns. Okay, so I said here, as a definition to a relative, what is a relative pronoun? Relative pronouns are words used to replace either persons or objects in a sentence, such as these relative pronouns. We may talk about who, whom, which, that, whose, when, and where. So, in Arabic, هذوك يتسموا في العربية الأسماء الموصولة. Okay, الأسماء الموصولة الذي، التي، اللذان. Okay. إذن today's lesson is about the use of these relative pronouns in a sentence because we need this in the exam. Okay. So I'm not going to talk about all, we're not going to study all these relative pronouns because some of them you know already how to use, but I'm going to focus on some of them. Okay, I can begin with some of these because I noticed that some students have problems to the use of some of these relative pronouns. Okay. لاحظت أن بعض التلاميذ كيوقع لهم خلط فيما يخص استعمال بعض الأسماء الموصولة اللي كتبناها في السبورة. غادي نركز على استعمال ديال بعض منهم. So I can give you an example here. An example, for example, suppose we have this sentence. For example, this is the man. This is the man, and in the exam you have a gap. They asked you to fill in the gap with a relative pronoun. Okay. This is the man. Okay, we have who helped me yesterday. Look, this is what you can find in the exam. هذه جملة اللي ممكن نلقاوها في الامتحان الوطني. كيعطيونا جملة، كيعطيونا فراغ، كيقولوا لنا اختاروا استعملوا أو اختاروا من اللائحة relative pronoun اسم موصول. Okay. So according to you, this is the man helped me yesterday. So we are going to not to lose much time, and we are going. I know you know the answer, but we can say so. Here we can say this is the man who helped me yesterday. Okay. Let's analyze the sentence. إذا الجملة هي this is the man who helped me yesterday. Okay. هذا هو الرجل الذي ساعدني البارحة. Okay. Let's analyze the sentence. غادي نحاولوا ندقوا مزيان في المكونات ديال هذه الجملة باش نفهموا الاستعمال ديال who. Okay. So we can say that this is who. Okay. This is who replaces what? هذا اسم الموصول كيعوض ماذا؟ كيعوض the man. Okay. The man. So who replaces the man? And if we talk about helped, it's a verb. So what is the subject of the verb? السؤال ديالنا هنا باش نفهمو مزيان المعنى ديال هذا الدرس هذا. إذا عندي هو، علاش درت هو؟ Why did I do who and not something else? Okay. علاش استعملت هو وماشي اسم موصول آخر؟ Alors, helped. Who helped? شكون اللي ساعد؟ So it's the man who helped. So the man is what? The man is what? Subject. It is subject. إذن كنفهموا بأن درناه علاش؟ لأن the man هو الفاعل ديال هذا الفعل. الفاعل. أوكي. إذن إذا كان
إلا درنا هو إذا إلا كان هذا الاسم الشخص هو الفاعل، إذا كنستنتجو أن هو، إذا استنتاج هو is used to do what? To replace a person in a possession of a subject, or it is why not we can say that who is used to replace person who is the subject. إذا كندير هو كنستعمل هو في هذه الجملة هذه لأن كنعوض الشخص، والشخص هو الفاعل. إذا ننتقلوا للجملة الموالية باش نديروا شوية المقارنة. So this is one and this is number two. Sentence number two. Yes, this is the man, and we have a girl. I helped yesterday. So you may notice, yes, many people will say it's the same. Means many people will say that these two sentences are similar. بزاف الاشخاص يقولوا لنا بان او غيتهيأ لهم بان جوج الجمل متشابهين. لا، ماشي متشابهين، كاين واحد الاختلاف. اذا هنا شنو غندير؟ هنا غندير هم. Pourquoi? So let's do the same thing. غادي نديروا نفس التحليل ديال الجمله اللي درناه في الجمله الاولى باش نعرفوا علاش درناهم وما درناش هو. So we say that whom replaces what? Replaces the man. So whom replaces the man. And the verb, الفاعل, the verb who helped. نسولو السؤال هنا شكون الفاعل هنا ديال الفعل. الفاعل ماشي هو the man ولكن هو I، هو أنا. So this is the subject. This is the subject. So إذا the man هنا ماشي هو الفاعل بحال هذه الجملة هنا ولكن مفعول به. إذا إلا كان هنا الجملة إلا كان the man مفعول به ما كنديرش هو ولكن كندير هم. So we understand now la même chose. Whom is used to replace a person who is the object of the verb. Is it clear? So we understand that who is not whom. So who replaces the subject and whom replaces the object. Is it clear? So let's move to another relative pronoun. This one, many students have problems with this relative pronoun. I'm talking about this whose. Whose. I can give you an example here. So in the exam, you may find, for example, the man has got a red car. Yes, and the same man, the man is my neighbor. امتحان وطني كيجيو كيقولوا لنا استعملوا باغ اكزومبل whose. كيقولوا لنا استعملوا whose. اذا بغينا نجمعوا هاد الجوج ديال الجمل ونستعملوا هاد whose. هاد whose كنديروه باش كنعرفوا شخص ما كنسميوه possessive pronoun. يعني كنعرفوا شخص ما او شيء ما بشي حاجه كيمتلكها او كيلبسها او لا كيمتلكها، سواء سياره، سواء منزل، سواء
قبعة سواء اوكي. And now the man has got a red car. رجل عنده سيارة حمراء اوكي. هذا الشخص هذا هو الجار ديالي. اذا كيفاش غادي نعبر على هذا الجار؟ كيفاش غادي نعرف على هذا الجار هذا؟ غادي نعرفو بشي حاجه كيمتلكها. شنو كيمتلك a red car. اذا غتولي الجمله بهاد whose غتولي the man غتولي whose car is red. I cannot stop. اذا ما يمكنش نوقف هنا، مازال ما عرفتش الشخص، ما يمكنش نوقف هنا. The man whose car is red. إذا هذا هو الاستعمال ديال whose. أنا كنعرفو شنو عند هذا الشخص هذا، عنده واحد السيارة. شكون هو؟ So the man whose car is red is my neighbor. So understand that whose is a relative pronoun. It is called possessive pronoun because it is used to identify someone or something by something he possesses or it possesses. كنديرو whose باش كنعرفو شخص ما أو شيء ما بشي حاجة كيمتلكها، شي حاجة كيمتلكها أو لا ميزة كيمتاز بها أو لا. Okay, so this is the use of whose. At the end, I want to say, don't forget to subscribe. And please, if you have any questions, write down these on your commentaries. And thanks for watching and wish you a nice day.